Una perja de Ancianos abandonados por sus hijos construyeron un hogar dentro de un árbol gigante que nadie podía ver. Después de años de silencio, llamadas sin respuesta y cumpleaños olvidados, desaparecieron en el bosque y talaron un santuario secreto bajo los raíces de un hábito Douglas de 400 años. Pero aquí es donde se pone impactante. Sus 5 hijos exitosos solo los buscaban cuando necesitaban algo. Una firma que valía 4 millones de dólares. Un hijo encuentra la trampilla oculta. Se para justo encima de sus padres, con la mano en la madera, listo para abrirla. Pero lo que descubre sobre sí mismo lo deja helado. Ahora los padres tienen todo el poder, y no están seguros de que sus hijos merezcan ser encontrados. Abrieron la puerta al perdón, o dijeron que su propia familia busca eternamente un hogar que nunca verán. La llamada ligó un martes por la mañana a finales de octubre, y no era sobre Emma. Richard Harmon estaba sentado en su oficina de la esquina en el piso 32 de una torre de cristal en Chicago cuando su teléfono se iluminó con el nombre de su hermana. Casi dijo que soltara el buzón de voz. Catherine solo llamaba cuando necesitaba algo, y Richard tenía una reunión en 15 minutos con clientes que valían más que la vida entera de sus padres juntos. Pero algo lo hizo contestar. Tal vez fue el hecho de que ya había llamado 2 veces esa mañana. Tal vez fue que su café se había enfriado sin que se diera cuenta. Una señal de que estaba más distraído de lo que había admitido. Tenemos un problema, dijo Catherine antes de que él pudiera siquiera saludar. Buenos días a ti también. Richard habló en serio. El grupo Whitfield necesita la firma de papá en la transferencia de los derechos mineros. Sin ella, la venta no se cierra. Richard se recostó en su sillón de cuero. El trato de Whitfield. Casi lo había olvidado. 3 años atrás, sus padres habían cedido el poder notarial para la mayor parte de sus bienes, pero los derechos mineros de la antigua propiedad familiar en el este de Oregon se habían quedado en el limbo, un tecnicismo en realidad. Nadie esperaba que esos derechos valieran nada. Entonces Whitfield descubrió depósitos de litio en terrenos adyacentes y de repente quiso todo en un radio de 80 kilómetros. Entonces lámalo, dijo Richard, haz que lo firme y envía los documentos por correo urgente. El silencio al otro lado duró 2 tiempos de más. Lo intenté, dijo Catherine. Los números se cortaron. Luego conduce haste Ali, Richard. La voz de su hermana bajó a algo casi como vergüenza. En realidad no sé dónde viven ahora. Richard dijo su taza de café. ¿Qué quieres decir con que no sabes dónde viven? Son nuestros padres. ¿Cuándo fue la última vez que los visitaste? La pregunta cayó como una bofetada. Richard abrió la boca para responder, luego la cerró. Recordó. El funeral del tío Martin había sido hace 3 años 4, y incluso entonces había volado de ida y vuelto el mismo día, apenas hablando con su madre y su padre más allá de los obligatorios condolencias. Se mudaron, continuó Catherine. Después de que vendimos la cosa. No vendimos la cosa. ¿Vendieron la cosa? Richard, los convencimos de vender la cosa. Les dijimos que era de más, yodo para ellos mantenerla, que estarían mejor en esa comunidad de jubilados en Ben.
Te acuerdas, si acordaba. Recordaba a su madre llorando en la cocina de la casa, donde había criado a 5 hijos, formando papels, que no entendía del todo porque su hijo, el abogado, le había dicho que era lo correcto. Recordaba a su padre parado en la puerta con el rostro impasible sin decir nada, lo cual era de alguna manera peor que si hubiera gritado. Dijeron la comunidad de jubilados, dijo Catherine, 8 meses después de mudarse. El administrador me llamó para contármelo en ese momento, pero yo estaba en medio de la fusión de Henderson, y simplemente supuse que lo resolverían. Supusiste que lo resolverían, no me hables en ese tono. Cuando fue la última vez que los llamamos? Richard tampoco pudo responder a eso. Llamé a Derek, Michael y Susan, continuó Catherine, nombrando a sus otros 3 hermanos. Nadie sabe dónde están mamá y papá. Derek pensó que tal vez se habían mudado más cerca de Michael, en Portland, pero Michael no ha tenido noticias de ellos en más de un año, dijo Susan. Hizo una pausa. Susan dijo que les envió una tarjeta de Navidad el año pasado, y que fue devuelta con la indicación remitente desconocido. Richard se levantó y caminó hacia la ventana. 32 pisos más abajo, Chicago se movía como un ser vivo. Autos y personas fluyendo por venas de concreto. En algún lugar a la afuera, en un país que de repente pareció muy grande. Sus padres de 78 años habían desaparecido. ¿Cómo es posible? Preguntó. La gente no desaparece así como así. Los ancianos sí, dijo Catherine en voz baja. Ancianos a los que nadie busca. La reunión con los clientes fue mal. Richard no podía concentrarse. No dejaba de pensar en los monos de su padre, los que habían construido la casa del árbol de su infancia, arreglado todas las bicicletas rotas, cambiado el aceite de todos los autos que Richard había tenido hasta que se fue a la universidad. Pensó en la voz de su madre, como solía llamar todos los domingos sin falta, hasta que en algún momento dejó de hacerlo. No podía recordar cuándo, no podía recordar si se había dado cuenta. Esa noche Richard voló a Portland. Michael lo recogieron en el aeropuerto y los 2 hermanos condujeron durante la noche hacia el este de Oregon, hacia el pueblo donde habían crecido, hacia una casa que ahora pertenecía a extraños. No dejó de pensar en la última vez que los Roman 6, dijo Michael, apretando el volante con fuerza. Fue en la residencia de ancianos. Mamá había preparado estofado en esa pequeña cocina, y papá se quedó sentado mirando por la ventana todo el tiempo. Pensé que estaba siendo turco. Ya sabes cómo se pone, corrigió Richard, que dijiste se pone present. No está muerto Michael. No sabemos si le pasa algo. Quizás solo querían privacidad. Quizás están de viaje. Pero incluso mientras lo decía, Richard sabía lo vacío que sonaba. Sus padres no viajaban. Sus padres habían vivido en la misma casa durante 43 años. Conocían a todos los vecinos por su nombre. Tenían una rutina tan predecible que se podía poner el reloj en hora. La idea de que anduvieran volando por el país a los 78 años era absurda. Llegaron al pueblo a los 3:00 de la mañana. Nada estaba abierto.
si sentaron en el estacionamiento de una gasolinera y observaron las estrellas durar sobre sus cabezas. Y Richard intentó recordar la última vez que había visto estrellas así, tantas que parecían oprimir la tierra con su peso. Somos hijos terribles, dijo Michael. No era una pregunta. Richard no discutió. A la mañana siguiente comenzaron a hacer preguntas. Primero fueron a la residencia de ancianos, pero el personal que había estado allí cuando sus padres se fueron ya no estaba. La administradora actual, una mujer agobiada llamada Patricia, encontró el expediente después de 20 minutos de búsqueda. Dieron un aviso de 30 días, dijo hollando papers. My formales al respecto. Tu padre vino y firmó todo el mismo. No, dijo una dirección de reenvío. Ella levantó la vista. Intentamos llamar a los contactos de emergencia que figuraban en el expediente, pero nadie contestó. Richard miró la lista de contactos de emergencia. Su nombre era el primero. Su número no había cambiado en 15 años. Habían llamado, preguntó. Patricia revisó sus notas. 3 intentos en 2 semanas. Después de eso, cerramos el expediente. Habían pagado su cuenta. Realmente no había nada más que pudiéramos hacer. 3 llamadas. Sus padres habían intentado comunicarse con él 3 veces y él había estado demasiado ocupado para contestar. O tal vez las llamadas llegaron en momentos inoportunos. Y se dijo a sí mismo que devolvería la llamada más tarde. ¿Cuántas llamadas habían sido? ¿Cuántos años habían pasado? Luego condujeron hasta la vieja casa, aquella donde habían crecido. Ahora vivía allí una familia joven, un matrimonio con 2 niños pequeños que jugaban en el jardín delantero, donde Richard una vez aprendió a andar en bicicleta. La esposa era amable pero no podía ayudar. Nunca había conocido a los anteriores dueños. La venta se había gestionado completamente a través de agents. Encontramos algunas cosas en el ático cuando nos mudamos, dijo. Algunas fotografías antiguas, un par de collas de papers. Quería localizar a los vendedores y devolverlas, pero la vida se complicó. Ya sabes cómo es. Richard sabía exactamente cómo era. Los collas seguían en su garage. Ella les dijo levas todo. Michael cargó los collas en el maletero, mientras Richard estaba de pie en la entrada mirando la casa donde sus padres habían criado a 5 hijos. Celebrado 40 aniversarios y envejecido juntos. Los nuevos dueños la habían pintado de azul. Su madre siempre la había querido azul. Pero su padre había insistido en blanco porque era más fácil de mantener. Finalmente consiguió su casa azul, dijo Richard. Michael no respondió. Estaba mirando algo en una de las collas, con el rostro pálido. ¿Qué es? Michael levantó una pila de sobres, atados con una goma elástica. Eran tarjetas de Navidad, tarjetas de cumpleaños y tarjetas de pensando en ti, todas dirigidas a los 5 hijos Harmon. Todas marcadas como devuelto al remitente. Richard tomó la pila y los hojeó. 23 tarjetas en total. Los metasilos abarcaban 2 años. Su madre siguió intentándolo durante 2 años después de que abandonaron la residencia de ancianos, enviando tarjetas a direcciones donde sus hijos ya no vivían o nunca revisaban su correo.
Al fondo de la pila había una carta, no estaba en un sobre, estaba escrita en papel común, con la letra cuidada de su madre, y tenía fecha de hace 18 meses, dirigida a nuestros hijos. Si están leyendo esto, quizás por fin vinieron a buscarnos. Esperamos mucho tiempo a que nos llamarán, a que nos visitarán, a que se acordarán de que existimos. Su padre dice que no debería estar enfadada, que ahora tienen sus propias vidas, sus propias familias, sus propias preocupaciones. Él siempre ha sido medio perdonando que yo hemos decidido dejar de esperar. No tiene sentido quedarnos en un lugar donde no somos bienvenidos. Nos vamos a un lugar donde podemos ser útiles de nuevo. Un lugar donde podemos construir algo con nuestras propias manos en lugar de estar sentados en ese pequeño apartamento viendo la televisión hasta morir. No se preocupen por nosotros. Nos hemos cuidado el uno al otro durante 52 años. No necesitamos nada de ustedes, que no estén dispuestos a dar libremente. Solía soñar que un día los cinco volverían a casa al mismo tiempo, que nos sentaríamos alrededor de la mesa como antes, que yo cocinaría demasiada comida, y tu padre se quejaría del ruido pero en secreto le encantaría. Ya dejé de soñar con eso. Algunas cosas no están destinadas a ser. Si nos encuentras, será porque quisiste, no porque necesitarás algo. Y si nunca nos encuentras, supongo que esta carta se quedará en una cosa en algún lugar hasta que alguien la tire. Te amamos, siempre te hemos amado, siempre te amamos, pero el amor no es suficiente si solo va en una dirección. Mamá Richard lee la carta 3 veces, cada vez dulmos, hay una dirección, dijo Michael. Tenía en la mano otro papel, un recibo de una ferretería en un pueblo llamado Millbrook, a unos 60 millas al este. Esto estaba en la misma cosa. Es de hace 14 meses. Alguien compró madera, materiales para techos, y una mezcla de concreto. Pagó en efectivo. Eso no significa que fueran ellos. La firma del recibo es la de papá. La reconocería en cualquier parte. Richard tomó el recibo. La letra de su padre, apretada y precisa, deletraba Donald Harmon al pie. Una compra de materiales de construcción por valor de más de $2,000, que necesitarían 2 personas de casi 70 años con tanto madera. Condujeron hasta Millbrook. Tardaron una hora por carreteras sinuosas que atravesaban bosques tan densos que la luz del sol apenas penetraba. El pueblo en sí era apenas un pueblo, solo un grupo de edificios alrededor de una única intersección, una tienda de comestibles, una oficina de correos, un restaurante, una gasolinera. El tipo de lugar que existía porque alguien lo había construido hace 100 años, y nadie se había molestado en derribarlo. La ferretería la regentaba un hombre llamado Garrett, de unos 60 y tantos años, con barba gris y ojos que habían visto demasiado. Miró el recibo durante un buen rato antes de hablar. Los recuerdo, dijo, una paga agradable, tranquila, pagaban todo en efectivo, lo cual es inusual hoy en día. La mayoría de la gente, por aquí paga a crédito.
Sabes adond furon, pregunto Richard. Garrett lo estudio. El hijo uno de ellos, mencionaron que tenían hijos, cinco de ellos, todos exitosos. Dijo la palabra exitoso como si tuviera un sabor amargo. Dijeron que estaban orgullosos de ti. Dijeron que todos estaban muy ocupados. Richard sintió que el cala la subía a la cara. Estamos tratando de encontrarlos ahora, porque la pregunta fue tan directa que Richard no tenía una respuesta preparada. Porque necesitamos su firma era la verdad, pero no podía decirlo en voz alta, no es extraño. Yo que lo miraba como si yo lo supiera. Porque son nuestros padres, dijo Michael, porque estamos preocupados por ellos. Garrett siguió mirando a Richard, no a Michael. Preocupados, esa es una palabra para eso. Le devolvió el recibo. Vinieron aquí tal vez 7 veces en el transcurso de unos meses. Compraron todo tipo de suministros, madera, aislamiento, una estufa de leña, tuberías. Pareja que estaban construyendo algo importante. Una vez pregunté si necesitaban ayuda con la entrega, pero el viejo, tu padre, dijo que se encargaría él mismo. Dijo donde, en algún lugar del bosque nacional. Eso es todo lo que sé. La gente de por aquí no pregunta mucho sobre donde vive la gente. Hay mucha tierra o hay fura. Casi toda vacha. Si alguien quiere desaparecer, puede desaparecer. Richard sintió que la palabra desaparecer se le clavaba en el pecho, como una piedra. Sus padres habían desaparecido a propósito porque sus hijos los habían hecho sentir tan indecisos que desvancerse en un bosque parecía preferable a esperar llamadas telefónicas que nunca llegaban. Hey, alguien más con quien hayan podido hablar? Preguntó Michael. Alguien que pueda saber con más detalle a donde fueron. Garrett pensó un momento. Hay una mujer llamada Ruth que dirige el restaurante de enfrente. Tu madre venía allí a veces a tomar café. Si pusieron a hablar, creo que Ruth podría saber más. Ruth tenía 70 años, el pelo plateado recogido en una trenza, y los manos que nunca dejaban de moverse. Limpiando mostradores, rellenando tazas de café, ajustando los dispensadores de servilletas. El restaurante estaba casi vacío a las 2 de la tarde. Solo un anciano en la esquina, comiendo un trozo de pastel, y una joven pareja junto a la ventana, susurrándose al oído. Helen y Donald, dijo Ruth cuando le mostraron una fotografía. Claro que los recuerdo, gente encantadora. Ella venía todos los días a tomar café y pastel. Hablábamos de nuestros nietos. Hizo una pausa. Bueno, me gustaría hablar de mis nietos. Helen escuchaba principalmente. ¿Sabes dónde viven? Preguntó Richard. La expresión de Ruth se enfrió un poco. Ustedes son los niños, she los ocupados. Richard tampoco tenía respuesta para eso. Helen me habló de ustedes, dijo Ruth. 5 hijos, todos adultos, todos con buenos trabajos y cosas bonitas. Estaba orgullosa de ustedes. También estaba Ruth vaciló, estaba triste, no lo dijo directamente, pero lo noté. Una madre sabe cuando otra madre tiene el corazón roto. Necesitamos encontrarlos, Michael dijo, es importante. Importante para quién, para nosotros. Queremos asegurarnos de que estén bien. Ruth los miró fijamente durante un largo rato, como lo había hecho Garrett,
como si midiera algo invisible. Eston bien dijo finalmente, medio que bien, encontraron algo hay fura, creo que un propósito. Helen me dijo una vez que había pasado toda su vida cuidando de otras personas, y ahora, por primera vez, ella y Donald se cuidaban el uno al otro, solo ellos dos. Dijo que era como volver a ser joven. Por favor, dijo Richard, si sabes dónde están, yo no lo sé con exactitud. En algún lugar de la zona de árboles viejos del bosque cerca de la cresta. Eso es todo lo que Helen siempre dijo, que lo protegía, que era lo primero que había sido solo suyo. Se volvió hacia la cafetera, indicando que la conversación había terminado. Richard y Michael estaban de pie en el aparcamiento del restaurante, mirando hacia la pared verde que se alzaba tras el pueblo. En algún lugar de allí, en miles de hectáreas de bosque antiguo, sus padres habían construido un hogar. Lo habían construido ellos mismos con sus propias manos envejecidas, con madera y clavos, y una determinación que Richard no podía comprender del todo. Que como empezamos a buscar, preguntó Michael, Richard no lo sabía, sacó su teléfono para llamar a Catherine, para ponerla al día, para preguntar que debían hacer a continuación. Pero mientras marcaba, algo que su madre había escrito en esa carta seguía resonando en su mente. Si nos encuentras, será porque quisiste, no porque necesitarás algo. Pensó en el trato de Whitfield, en la firma que los había traído de allí. Pensó en su despacho de la esquina, y en su salón de curo, y en la reunión que había echado a perder porque no podía dejar de pensar en los monos de su padre. Tal vez no empecemos a buscar hoy, dijo Richard lentamente. Tal vez nos sentimos y averiguemos que estamos haciendo realmente aquí. Michael lo miró fijamente. Estamos buscando a mamá y a papá, de verdad, o estamos buscando una firma. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, incómoda y cierta. Y en algún lugar, a kilómetros de distancia, en lo alto de una montaña, y entre árboles tan viejos que habían estado vivos cuando nació este país, un anciano levantó una trampilla de madera oculta, y bajó a la tierra, donde su esposa estaba sentada en su cama en una habitación telada en los raíces de un enorme hábito de Douglas, tomando café a la luz del fuego, sonriendo al oír sus pasos. ¿Algún problema? Preguntó ella. Ninguno, dijo Donald Harmon, colgando su abrigo en una percha hecha de una rama doblada, recogió los suministros, no vi a nadie importante. Otro día tranquilo, a sus pies, un perro de pelage, canoso maneba la cola, y doba tres vueltas antes de acomodarse en su cama. Helen le tendió una taza de café, el vapor subiendo en el cálido air de su hogar imposible. Bien, dijo, me gustan nuestros días tranquilos. Donald se sentó a su lado y tomó la taza. Afuera, sobre ellos, el bosque guardaba sus secretos. Y me apoyó en el pueblo, sus hijos apenas comenzaban a comprender lo que habían perdido. La cosa bojo el hábito de Douglas había tardado once meses en construirse. Donald Harmon aún recordaba la primera vez que vi a el árbol, de pie al bord de un claro, donde el suelo del bosque descendía hacia una depresión natural. El árbol era antiguo, tal vez de 400 años. Su tronco era tan ancho
que tres hombres tomados de la mano, no habrían podido rodarlo. Los races se extendían, como los dedos de una mano gigante. Crindo hijos, y cavidades donde la tierra se había erosionado durante siglos. Había estado caminando durante horas días, siguiendo viejos caminos forestales que la naturaleza había recuperado, tratando de superar el peso que sentía en el pecho. Helen estaba de vuelta en el motel de Millbrook, acostada en la cama, con las cortinas corridas, y sin lograr porque se le habían acabado las lágrimas. Habían dejado la residencia de Ancianos 3 días antes con nada más que sus ahorros. Su camioneta y un perro llamado Buster, demasiado viejo y demasiado lil para dejarlo atrás. Donald no tenía ningún plan. Por primera vez en 52 años de matrimonio, no tenía ningún plan. Siempre había sido él quien sabía lo que venía después, quien podía ver un problema y encontrar la solución oculta en él. Pero este problema no tenía solución. Sus hijos lo habían olvidado. No de repente, no de forma dramática, sino lentamente, gradualmente. Como un río que olvida las piedras que una vez rodeó, simplemente se habían marchado, y él y Helen se habían quedado atrás como muebles en una cosa vacía. El árbol lo cambió todo. Donald se paró a sus pies, y miró hacia arriba, a la copa, tan alto que podía tocar las nubes. Observó los races, los hijos bolluelos, la forma en que el suelo descendía formando una hondonada natural. Y en algún lugar de su mente se abrió una puerta. Podía construir allí, no una cabaña que sería visible desde el aire, y que requeriría permisos que jamás obtendría. Algo más, algo oculto, un hogar excavado en la tierra misma, resguardado por raíces y tierra invisible para cualquiera, que no supiera exactamente dónde morar. Era una locura, tenía 76 años, le dolía la espalda todas las mañanas, sus manos ya no eran tan firmes como antes, y su corazón ya le había dado una advertencia que había decidido ignorar. Construyó una cosa subterránea en medio de un bosque nacional era el tipo de idea que podría tener un joven. Un joven con tiempo, fuerza y nada que perder, pero Donald Harmon tampoco tenía nada que perder. Eso era lo que sus hijos no entendían. Cuando le quitas todo lo que le importa a un hombre, no lo debilitas, lo vuelves peligroso, lo haces libre. Esa noche regresó al motel, y le contó a Helen lo que había encontrado. Pues vivía en un agujero en el suelo, dijo ella. No era una pregunta, pero vivía en un lugar que se nuestro, un lugar donde nadie nos lo puede quitar, un lugar donde no tengamos que esperar a llamadas que nunca llegan, ni visitas que nunca ocurren. Helen guardó silencio durante un buen rato. Buster yacía entre ellos en la cama, con su hocico canoso apoyado en sus patas. ¿De verdad puedes construirlo?, preguntó finalmente. A tu edad, construí nuestra primera casa con mis propias manos cuando tenía 24 años. Construí la ampliación cuando llegaron los gemelos. Construí esa cosa del árbol que tanto les gustaba a los niños, y la terrosa y el tola. Le tomó la mano. Todavía me queda una construcción por hacer, Helen. Lo sé, y quiero que sea para nosotros. Solo para nosotros. Ella lo miró, y él vi algo en sus ojos que no había visto en años,
Esperanza, pequeño y fragile, pero hoy. Maestrem, dijo ella. A la mañana siguiente fueron juntos al bosque. Donald la guió por el camino cubierto de maleza, luego se adentraron en los árboles, siguiendo los marcos que había dejado el día anterior. Cuando llegaron al claro, Helen se quedó muy quieta, mirando el árbol, antiguo como quien mira una catedral. Oh, Donald, susurró, sé que es hermoso, lo sé. Camino hasta la base del árbol y apoyo la palma de la mano contra la corteza. Ha estado aquí durante cientos de años, más tiempo que nuestro país, más tiempo que la memoria de cualquiera, y nadie lo sabe. Nadie vine aquí, caminé durante 6 horas y no roman 6 a nadie más. Helen se giró para mirarlo, tenía 74 años, su cabello se había vuelto blanco, su cuerpo cogoba el peso de décadas. Pero cuando sonrió, Donald vi a la chica con la que se había casado, la que había aceptado construyó una vida con él cuando no tenía nada más que manos torpes y grandes sueños. Está bien, dijo ella, construimos nuestra cosa. Comenzaron esa semana. Donald dibujó planos en papel cuadriculado, midiendo el espacio entre los raíces, calculando los requisitos de carga, averiguando cómo crear una estructura que fuera invisible desde arriba y impermeable desde abajo. Condujo a ferreterías en 3 pueblos de France, pagando en efectivo, nunca comprando demasiado a la vez, nunca dando su nombre real. Helen trabajaba a su lado todos los días. Ella no podía hacer el trabajo pesado, pero podía pasar los herramientas, sujetar los tablas, mezclar el hormigón en pequeñas cantidades. Ella le trajo agua y lo hizo descansar cuando su rostro se puso de más yodo rojo. Hablaba con él mientras trabajaba, contando historias de sus hijos cuando eran pequeños, cuando la familia estaba unida, cuando los cenas de los domingos significaban algo, basta supervisaba desde la sombra, demasiado viejo para ayudar, pero demasiado intrigado para quedarse atrás. La estructura básica tardó 4 meses. Donald excavó en la ladera bajo los raíces, creando un espacio de aproximadamente 6x4, 5 metros con un techo lo suficientemente alto como para estar de pie. Reforzó los paredes con madera, creando un marco que contendría la tierra. Recubrió todo con láminas de plástico, luego con aislamiento, y después con paneles de madera contrachapada, que Helen pintó de blanco para reflejar la luz. La entrada fue la parte más complicada. Tenía que ser invisible. Donald construyó una trampilla camuflada como parte del suelo del bosque, cubierta con tierra, musgo y hojas esparcidas. Podías estar a 1 metro de distancia, y nunca darte cuenta de que estaba allí. La trampilla se abría a una escalera que descendía 4 metros hasta la habitación principal. Instalaron una pequeña estufa de leña con una chimenea que Donald hizo pasar entre los raíces del árbol, saliendo lejos de la entrada para que el humo se dispersara entre los ramas. Construyeron una estructura de cama de pino, una mesa de roble y sillas con cualquier madera que Donald pudiera encontrar. Helen cosió cortinas con tela que compró en el pueblo, aunque no había ventanas. Una cosa necesita cortinas, dijo, y así fue.
Para cuando ligo el invierno, tienen pairs, un piso, un techo, una estufa, y si tienen el uno al otro, tienen agua, corriente un manantial que Donald había desviado con tuberías de PVC. Tienen un inodoro de compostage en una pequeña cámara lateral. Tienen estantes llenos de conservas, lámparas de aceite para iluminarse, y una radio a pilas que sintonizaba emisoras de lugares tan lejanos como Portland. Contra todo pronóstico tienen un hogar, la primera noche que durmieron bajo tierra Helen Loro, pero eran lágrimas diferentes a los que había derramado en el motel. Eran lágrimas de alivio, de asombro, de gratitud. Lo logramos, dijo ella en la oscuridad, con la voz amortiguada contra el hombro de Donald. De verdad lo logramos, lo hicimos, nadie sabe que estamos aquí, nadie, ni siquiera los niños. Donald guardó silencio un momento. No, ni siquiera ellos. Helen se apartó y lo miró, aunque ninguno de los dos podía ver el rostro del otro. ¿Crees que alguna vez vendrán a buscarme? No lo sé. ¿Quieres que lo hagan? Era una pregunta que Donald había estado evitando durante meses. La respuesta honesta era complicada. Una parte de él quería que sus hijos irrumpieran por la puerta, que caran de rodillas, que suplicaran perdón. Una parte de él quería que comprendieran lo que habían hecho, que sintieran, aunque fuera una fracción del dolor que habían causado. Pero otra parte de él, una parte que crecía cada día, simplemente no le importaba. Quiero que quieran hacerlo, dijo finalmente. Pero yo no voy a esperar más. Helen guardó silencio asimilando esto. Luego le tomó la mano en la oscuridad. Yo también dijo, los estaciones cambiaron. El invierno se fundió con la primavera. Y Donald amplió la cosa. Añadió una segunda habitación, más pequeña que la primera, que se convirtió en el espacio de Helen, para la costura y el acolchado que siempre había amado, pero para los que nunca había tenido tiempo. Cuando criaba a 5 hijos, construyó una boda subterránea dentro de la boda subterránea. Una cámara más profunda donde podían almacenar las verduras del pequeño huerto que Helen plantó en el claro. Arriba, camuflado entre plantas silvestres para perseguir crecimiento natural. El verano trajo calor y días largos. Helen se sentaba afuera por las mañanas, escondida por los árboles, tomando café y escuchando a los pájaros. Donald trabajaba en proyectos, un medio sistema de recolección de agua de lluvia, un ahumadero para conservar carne, un pequeño gallinero disfrazado de tronco quedó. Buster se tumbaba en parches de sol, su artritis se aliviaba con el calor. Hablaban más que en años. No sobre los niños, no sobre el pasado, sino sobre todo lo demás. Libros que habían leído, lugares que soñaban con visitar, recuerdos de antes de ser padres, cuando eran solo dos jóvenes descubriendo cómo amarse. Olvidé cuánto te quiero, dijo Helen una noche mientras estaban sentados junto al fuego en su casa subterránea, el mundo sobre ellos, silencioso y oscuro. Donald la miró. Lo olvidaste, no lo olvidaste, sino que perdiste la noción. Pasamos tantos años siendo mamá y papá. Olvidamos como ser Donald y Helen. Él entendió perfectamente lo que ella quería decir. En algún momento habían dejado de ser personas y se habían convertido en funciones. Mamá que cocinaba, limpiaba y se preocupaba. Papá que trabajaba, arreglaba cosas y pagaba las facturas. Los niños los habían visto como servicios básicos, fiables y invisibles, como la electricidad o el agua corriente. Algo que solo se notaba cuando dejaba de funcionar. Me gusta ser Donald, dijo. Helen sonrió.
My también me gusta que sees Donald. Buster, entiendo el momento, golpeó el suelo con la cola. Desarrollaron rutinas. Donald iba al pueblo cada 2 semanas a comprar provisions, siempre variando. El pueblo, siempre pagando en efectivo, siempre manteniendo las conversaciones breves. Helen se quedaba en casa, cuidando el jardín, preparando la comida, escribiendo en el diario que había empezado a levar. Escribía sobre el tiempo, sobre las plantas, sobre los animales que veían. Escribía sobre Donald, sobre cómo terroriba mientras trabajaba, sobre la sorpresa delicadeza de sus manos. Cuando creía que nadie lo observaba, no escribía sobre los niños, una vez unos 8 meses después de haberse mudado a la casa. Debajo del árbol pasó un excursionista, a unos 50 metros. Su claro, Donald y Helen estaban dentro, y oyeron pasos arriba, oyeron el crujido de alguien moviéndose entre la maleza. Buster levantó los ojos y Helen le topó el hocico con la mano para que se calara. Se quedaron sentados en absoluto silencio durante 10 minutos hasta que los sonidos se desvanecieron en la distancia. Estuvimos cerca, susurró Helen, pero no lo suficientemente cerca. Dijo Donald, nadie nos va a encontrar a menos que queramos que nos encuentren. Esa noche, Helen le preguntó de nuevo, ¿crees que alguna vez buscaron a los niños? Sí, Donald consideró la pregunta seriamente. Pensó en Richard, el mayor, el abogado con la oficina de la esquina, que le había explicado con detalle, paciente y condescendiente por que vender la cosa era la decisión correcta. Pensó en Catherine, la empresaria, que había programado su mudanza a la comunidad de jubilados en función de su cronograma de fusión como si fueran elementos en una hoja de cálculo. Pensó en Derek, Michael y Susan, los 3 más pequeños, que simplemente habían seguido el ejemplo de sus hermanos mayores, demasiado ocupados con sus propias vidas. A cuestionarse si abandonar a sus padres fue lo correcto. Podrían, dijo, si necesitan algo. Eso no es lo mismo que querer encontrarnos. No, no lo es. Helen guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo algo que lo sorprendió. Espero que vengan a buscarnos. No por quiero volver, sino por quiero que vean lo que construimos. Quiero que sepan que no solo sobrevivimos sin ellos, prosperamos. Donald lo estrechó contra sí, algún día lo verán y lo entenderán, lo harán, tendrán que hacerlo. Pasó un año también. El cabello de Donald pasó de gris a blanco. Sus rodillas se quebraban más por la mañana, y no podía trabajar tanto como antes de que su cuerpo exigiera descanso. Pero la cosa siguió creciendo, siguió mejorando. Añadió una claraboya disimulada como una abertura en el foliage, diciendo que la luz natural inundara la sala principal durante el día. Construyó una especie de porche, un espacio cubierto entre los raíces donde podían sentarse a fuera, incluso bajo la lluvia. Helen's garden flourished. She grew tomatoes, squash, beans, and herbs. She learned which wild plants were edible and which were medicinal. She became in her late 70s a better gardener than she'd ever been because, for the first time in her life, she was gardening for joy, not duty. Buster died in the 3rd year. He went peacefully in his sleep on the bed Donald had built for him by the stove. They buried him in the clearing under a young fir tree that Helen said would grow tall and strong, nourished by his love. He was a good dog, Donald said, standing over the small grave. He was our family, Helen replied. The only one who never left. They adopted another dog a few months later, a stray that Donald found near the highway, thin and scared and missing half an ear. They named him Keeper because Helen said that's what he was, a keeper. Keeper took to the underground life immediately.
He learned to be quiet, to stay close, to bark only when something was truly wrong. He learned the sound of Donald's footsteps and would wag his tail before the hatch even opened. He learned to lie across Helen's feet in the evening, keeping her warm while she knit blankets they didn't need. But that made the home feel more like a home. 4 years passed. 4 years of quiet mornings and peaceful evenings of coffee by firelight and meals made from food they'd grown and hunted themselves. 4 years of freedom, from waiting, from hoping, from the slow poison of disappointment. And then one Thursday in late October, Donald came back from town with a troubled look on his face. "What is it?" Helen asked. He sat down heavily at the table, setting a bag of supplies on the floor. "I saw a flyer in Millbrook. Someone's looking for us." Helen went very still. "The children," it didn't say, "just had our names and an old photo." "The one from our anniversary party, I think. Have you seen this couple? Family seeking information. Reward offered, a reward, $5000. Helen's hands tightened on her coffee cup. "After 4 years they're looking now. Something must have changed. They must need something, the mineral rights." Helen's voice was flat. "Remember, we never signed the final transfer. Catherine mentioned it before we left, and I said I wanted to think about it. And then we left. So they're not looking for us. They're looking for our signatures." Donald nodded slowly. "That's my guess." Helen stood up and walked to the far end of the room, where a small mirror hung above a basin of water. She looked at her reflection for a long moment. The white hair, the weathered face, the eyes that had seen too much and expected too little. "What do we do?" she asked. "That's up to you. If you want to see them, I don't." The words came out sharp, and Helen seemed surprised by her own vehemence. She softened. "I don't know. Part of me does. Part of me wants to look them in the eyes and ask them how it felt to forget we existed. But another part of me doesn't want to give them the satisfaction. No," she turned to face him, "I don't want to leave this. What we've built, the peace we found. If we go back into their world, even for a moment, we might lose it." Donald crossed the room and took her hands. "Then we don't go. We stay right here. They can look all they want, but they won't find us unless we let them." "Can we do that? Just hide forever?" "We're not hiding, Helen. We're living. There's a difference." She leaned into him, and he held her the way he'd held her for 56 years through births and deaths and everything in between. "I love you," she said. "I love you too." Above them, somewhere in the forest, the children were searching. But the children didn't know about these woods. They didn't know the old logging roads, or the hidden springs, or the way the land folded into itself, keeping its secrets. Donald and Helen knew, and for now, that was enough. Keeper lay by the stove, tail wagging softly, as if he understood that everything was going to be all right. Richard couldn't sleep. He lay in a motel room in Millbrook, staring at a water stain on the ceiling that looked vaguely like the state of Texas, listening to Michael snore in the next bed. It was 2:00 in the morning. They'd been in Oregon for 5 days now, and they were no closer to finding their parents than when they'd started. Catherine had flown in on day 3, bringing her laptop and her efficiency, and her barely concealed irritation that this situation was taking so long to resolve. Derek had driven down from Seattle on day 4. Susan was arriving tomorrow. Only Michael had been here from the beginning, and Richard could see the toll it was taking on him. The way his hands shook when he drank his coffee, the way he flinched every time the phone rang. They'd put up flyers. They'd talked to everyone in town. They'd hired a private investigator who'd taken their money and produced nothing but a report that said, "Your parents don't want to be found."
As if they didn't already know that, Richard got up and walked to the window. The town was dark except for a single street light and the neon glow of the diner sign, which Ruth apparently left on all night. He thought about going over there, getting a cup of coffee, sitting in the booth where his mother had once sat every Thursday. But the thought of facing Ruth again, of seeing that judgment in her eyes, kept him rooted to the spot, the busy ones. That's what Ruth had called them, and she was right. They had been busy, too busy for Sunday phone calls, too busy for birthday visits, too busy to notice when their parents stopped reaching out, stopped trying, stopped believing that their children would ever come home. Richard pressed his forehead against the cold glass. He could see his reflection, ghostly and transparent. A man who looked older than his 47 years. When had he become this person? When had he stopped being the boy who used to sit on his father's shoulders at 4th of July parades, who used to help his mother in the garden, who used to believe that family meant something unbreakable? He knew the answer. Of course, it had happened gradually, the way all erosions happen. One missed call became two. One skipped holiday became a pattern. One rationalization, they understand, they know I'm busy, I'll make it up to them, became a fortress of excuses, so tall he couldn't see over it anymore. And now his parents were gone, and all the excuses in the world couldn't bring them back. The next morning, Susan arrived. She looked exhausted from the red-eye flight, her eyes swollen like she'd been crying. She was the youngest of the five, the one who'd always been closest to their mother, and Richard could see the guilt eating at her like acid. "I should have noticed," she said, sitting in the diner while Ruth pointedly ignored their table. "When the Christmas card came back, I should have done something. I should have called or driven out here. Or we all should have done something," Catherine interrupted.